హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఐడియల్ టాలెంట్ క్లబ్. దిస్ ఈస్ సాకేత్. ఈరోజు సోడియం మెటల్ని వాటర్లో వేయబోతున్నాము. సోడియం మెటల్ని వాటర్లో వేసినాక ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో చూపిపోతున్నాము. లెట్స్ గో ఇన్ టు ది వీడియో. ఈ రిలీజ్ అయిన గ్యాసే హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఈ రియాక్షన్ని మనము ఎక్సోథర్మలిక్ రియాక్షన్ అంటాము. అనదర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇప్పుడు పొటాషియం పర్మాంగనేట్లోకి గ్లిజరిన్ యాడ్ చేస్తే ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో చూపిపోతున్నాము. ముందుగా ఫ్యూ గ్రామ్స్ ఆఫ్ పొటాషియం పర్మాంగనేట్ తీసుకోవాలి. తరువాత ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ గ్లిజరిన్ని యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో చూద్దాము. ఈ రియాక్షన్లో రిలీజ్ అయ్యే గ్యాసే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్. అంతేనండి, ఇవాల్టి 2 ఎక్స్పెరిమెంట్స్. మీకు కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐడియల్ టాలెంట్ క్లబ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.